nacio siri kuhia itikirite nani nikyo ndakingira mĩenda-inĩ ya Muthingi TV Mohoro Hwaiini gugi kuihũria maria magitinda makeyumiria na makihanika ituri ngurani guku bũrũri-inĩ wa Kenya umuthi akiri na ni tariki 5 na mweri wa mugetho mwaka wa 2024 no mbere ndareke twambe twamukire matemo. Na thĩinĩ wa Mohoro Hwaiini wagagu tumuka mwena wa Gasi Embakasi na nĩ thutha wa ripoti cia mũnungo wa gasi gutherema. Anyagothi alikuwa na maono kubwa sana, alikuwa amesema hata atasaidia msichana wa mwingine Jane ameraswa huko Karatina. Family imwe kuma kaunti ya Kirinyaga gucakaya ikuũ cia andũ arĩa makuĩrĩire mũtuthũko-inĩ wa Gasi Embakasi. Na maabitha utuĩria kwambĩka ũthuthuria igũrũ rĩa gĩkuũ kĩa mũthaki wa mĩthako ya ngerekano Charles Ouda. Na tukĩkanaga kunyita ũgeni niĩ rĩakwa ni Mwangi wa Mũrugi mohoro ma kĩririkane maragũkinya na njĩra ya imwe kwa imwe kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria Facebook ni @Muthingi TV, YouTube ni Muthingi TV. Na tukianjĩrĩria na marĩa tũgĩkuharĩrĩirie nĩ atĩ wagagu nĩ ũkĩrĩkĩtie gũtumuka o rĩngĩ gĩcagi-inĩ kĩa Mirandi gũkũ nĩ mwena wa Embakasi na nĩ kũrĩa gwĩkorirwo gũkĩgĩa na mũtuthũko wa gasi kiumia-inĩ kĩhĩtũku kũrĩa aikari maugĩte atĩ nĩ gwĩkoretwo na kana nĩ makĩiguĩte mũnungo wa gasi o ta ũrĩa magĩkorirwo makĩigua mbere ya mũtuthũko wa mbere. No na ũkĩrĩ ũguo kana kũrĩkĩrĩ ũguo mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o ya hinya wa mahũthĩro gũkũ kaunti ya Nairobi nĩ akiugĩte atĩ nĩ makĩrĩkĩtie gũtũma mbũtũ ciao ciothe na magakorwo makĩmenyithia rũhonge rwa ũramati wa maguta gũkũ bũrũri-inĩ nĩruo EPRA nĩguo makorwo makĩhĩka kũhĩtana na ũgwati o wothe. Na tugithie na mbere na maria tugikuharĩrĩirie gũkũ metha-inĩ ya Muthingi TV ni atĩ mũcirithania mũnene kana mũcirithania Fatuma Sichale nĩ arĩkĩtie gũkorwo akĩhĩtithio ta mũrũgamĩrĩri wa igoti rĩa gũcokia macira riko na ũrĩa ũgũkorwo akĩrũgamĩrĩra kamĩtĩ ya JSS. Sichale ehĩtithĩtio mbere ya mũcirithania mũnene Martha Koome agĩtanywo gũkorwo akĩihũria ithenya rĩa mũcirithania Mohamed Walsame na ũrĩa ũkĩrĩkĩtie gũtiga wĩra. Koome nĩonekanĩte kuonania ũcamba wake na makĩria harĩ mũrutĩre wake wa wĩra kuma rĩrĩa aikorirwo akĩoya matamu ma ũcirithania. Kamĩtĩ ya JSS ĩkuruhanĩtie acirithania 11 na ĩratongorio nĩ mũcirithania mũnene ti Martha Koome. Na tugithie na mbere tukirongoreria ciĩgiĩ mutino wa barabara ũrĩa ũrakorirwo ũkĩhanĩka kũrĩa kaunti-inĩ ya Kajiado na kũrĩa ũrakorirwo ũgĩtiga kamwana kamwe ka ũkũrũ wa mĩaka 19 gagĩkĩũrwo nĩ muoyo wako na angĩ ana magĩtigwo makĩhonia nguraro. Kũrerĩkana atĩ kamwana gaka hamwe na aruna ake erĩ arĩa nĩ a cukuru maragĩkoretwo makĩhoya lift rori-inĩ ĩno ya mũthanga na kũrĩa ĩragĩkorirwo ĩkĩgũtha bump na gũte mwerekera kuona atĩ ngari ĩno ĩrakĩrĩ ihenya-inĩ inene. Rĩu gũkĩũrio kana rĩu ahũthĩri a bara mwena ũyũ magĩkorwo makĩũrio gũkorwo na ũigĩrĩrĩki na njĩra nene. Tũkorwo tũkĩamũkĩra riboti ĩno ta ũrĩa tũkĩharĩrĩirio nĩ mwandĩki wa Njirũ wa Maina. Matigari marori ya mũthangĩrĩra kuruhanire mũtino-inĩ wa barabara mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ mũthenya wa ira barabara-inĩ ya Namanga ĩrorete kaunti-inĩ ya Kajiado. Kũringana na ũmwe wa arĩa mareganĩire mũtino ũyũ ũkĩhanĩka nĩ atarĩirie atĩ rori ĩno ya mũthangĩra ĩteire mwerekera thutha wa kũgũtha bump kugaragara na kũgwa rũĩ-inĩ mbere ya maabitha a borithi ya reri mamĩthaitĩire. Ilikuwa kwa mteremko, ilikuwa speed na ika lose control, ni kama ili fail brake. Sasa iligonga hiyo bump mpaka iligonga hiyo chuma ikabingirika huku ikaanguka.
Mũtino ũyũ ũracũngĩrĩirie gĩkuũ kĩa kamwana ka ũkũrũ wa mĩaka 19 na gũtiga andũ magurarĩte. Sasa iliua mtu mmoja lakini wengine walisurvive. Kamwana gaka hamwe na aruna akeri na arĩa nĩ arutwo marerĩkana gũkorwo marahoete lift rori-inĩ ĩno ya mũthanga rĩrĩa gĩcanjama gĩkĩ kĩrahanĩkire. Atwarithia a ngari nĩ morĩte gũkorwo na ũigĩrĩrĩki rĩrĩa marĩ barabara-inĩ kuona mwaka ũyũ mĩtino nĩ yongererekete na gĩkĩro kĩnene. Tunawaambia madereva pia wakuwe waangalifu kwa sababu hizi malori yenye zinabeba mzigo saa zingine huwa madereva wanachoka, alafu wanapea mataniboy waendeshe. Sasa unajua saa zingine wengine wako qualify, ndio maana sometime wana cause accident. Mwĩrĩ wa kamwana gaka wĩigĩtwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Kajiado. Rĩrĩ nao arĩa maragurarire marahonia nguraro ciao thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kajiado. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, Rũtereko nĩ Wanjirũ Hwaiini. Nĩ ngatho Wanjirũ wa Maina. Naruo rũhonge kana rũhonge rwa kũhĩtana na ungumania gũkũ bũrũri-inĩ nĩruo EACC nĩ rũkĩranĩire gũthuthuria thirĩ wa thirikari kana wa thirikari ũrĩa ũhaicĩte na gũkinyĩria ciringi trilioni 11.1 nĩ thirĩ ũrĩa kana nĩ thirĩ ũrĩa ũkĩonekete kũhaica na njĩra nene kuma thirikari ya Kenya Kwanza ĩkorwo ĩkĩoya matamu ma wathani kuona atĩ nĩ ũkĩongererekete na makĩria ma ciringi trilioni 2.4 no gũkĩrĩ ũguo matongoretio kana nĩ kũringana na uge wa mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno ũĩkaine ta David Odinga ũrĩa ugĩte atĩ magĩkorwo magĩthuthuria kana magĩtabania ũthuthuria ũyũ nĩguo gũkorwo makĩmenya gĩtũmi kĩa thirĩ ũyũ gũkorwo ũkĩambatĩra na njĩra nene. I think I will need 2 days to give you pro and cons of prosecutorial power. And you've talked about lack of expertise from the DPP. We have never complained about that. It's not an issue. These are lawyers, well trained, and they have specialized in anti-corruption cases. The issue of prosecutorial power, that is a very, it's a very, let's say, it's not just something you see it on top like this. You may think that getting prosecutorial power is a solution to EACC, but there are other consequences that come with prosecutorial power. The biggest problem with this country is impunity. We have very good laws, but we want shortcuts. A place is meant to be a residential area. A person come and put a disco club. This meeting was set actually before the meeting between the President and the Chief Justice. We had already been planning for this meeting because, as we have said, this is a matter that is to bring us together to consult and see how we can strengthen the fight against corruption from a legal perspective, a legal framework, and also from budgetary allocation and other issues that affect the mandate of EACC. On matters to do with corruption, it's not something that we are going to start. Actually, we have been investigating all kinds of allegations of corruption within government, whether they were part of the debt that was taken by government over the years or in any other way. So we are not certainly reacting or responding to the issues that have come up now regarding the debt, but we will pursue any corrupt deals wherever they are found, whether they are related to the debt or not. The only body that prosecutes is ODPP. And that is the answer to everything else. If you try to give powers to prosecute to any other body, then you risk breaching the constitution, and that has its own consequences. So as we imagine of prosecutorial powers, we must also think about what the constitution provides, so that we do not, through an act of parliament, breach what our supreme law stipulates. Tutigane na icio tukirongorerie ciĩgiĩ ũrũmwe wa bũrũri wa Kenya na bũrũri wa Poland na nĩ atĩ bũrũri wa Kenya na Poland nĩ magĩkoretwo magĩkĩranĩra ngirimiti cia kwagĩrithia ũrĩmi na makĩria
wa iria gatagati ka mabũrũri maya merĩ nĩ ngirimiti ĩrĩa ĩkĩrĩtwo nĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto na mũrũnawe president wa bũrũri ũyũ wa Poland ũĩkaine ta Andrzej Duda ũrĩa ũrĩ icera-inĩ rĩake rĩa kĩwĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Atongoria aya erĩ nĩ maiguithanĩirie na makĩria gũthũrima magoti marĩa makoragwo makĩgathĩkwo harĩ indo cia ũrĩmi. Reke tũkorwo tũkĩamũkĩra riboti ĩyo. Ni mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto akĩmwamũkĩra mũtongoria wa bũrũri wa Poland President Andrzej Duda thĩinĩ wa iregi gũkũ Nairobi. Poland is a valued partner of Kenya with common values and shared ambition and aspirations guiding our present and future relationship. Nĩ hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ kũrĩa atongoria aya erĩ mekĩranĩire ngirimiti igĩrĩ cia ũiguano na makĩria harĩ cia kwagĩrithia ũrĩmi wa iria gũkũ bũrũri-inĩ, kuona bũrũri ũyũ wa Poland nĩ ũkoragwo ũthiĩte na mbere ũrĩmi wa iria. We've had extensive discussions on the imperative to enhance trade and investment between the two countries. Seizing the presence of a high-powered business delegation accompanying you, Mr. President, I invite them to invest in the numerous opportunities that Kenya has to offer. Ndũmĩrĩri-inĩ yao ĩrĩa ĩthometwo nĩ President Ruto nĩ maiguithanĩirie harĩ kwagĩrithia ndũgũ yao ya kĩwonjoria na makĩria harĩ indo cia ũrĩmi gatagatĩ ka mabũrũri ma merĩ, akĩongerera atĩ bũrũri wa Kenya nĩ ũgunĩkĩte na macini makĩria ma 300 cia gũteithia harĩ ũrĩmi wa iria. MOU on agricultural cooperation and MOU on tax solidarity program. These MOUs will cement our aspirations to promote bilateral partnerships in their respective sectors and open up new avenues for collaboration between the two countries and peoples. Several other MOUs are in the pipeline, and we are committed to ensuring their successful implementation. Ruto nĩ augĩte atĩ nĩ maiguithanĩirie harĩ gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie, agĩthingata mũrũnawe Duda gwĩkĩrĩra gũkinyanĩria ũndũ ũyũ kũgerera ũiguano ũrĩa wekĩranĩirwo kĩgomano-inĩ kĩrĩa gĩatabanirio gũkũ bũrũri-inĩ kĩgiĩ ũgarũrũku wa rĩera. On environment and climate change, we discussed our shared concern about the existential threat the globe faces and emphasized the need for concerted efforts to mitigate climate change. I requested President Duda to consider supporting the call to action by world leaders through the Nairobi Declaration, the outcome document of the Africa Climate Summit held in September last year. Icera rĩrĩ rĩa Duda nĩrĩo rĩa mbere gũkũ bũrũri-inĩ rĩa president wa bũrũri ũyũ thĩinĩ wa mĩaka 60 akĩĩranĩra kũnyitanĩra na Kenya na makĩria harĩ gũkinyanĩria ũhũthĩri wa njĩra njerũ cia hinya wa mahũthĩro. But we also discussed cooperation in other sectors of the agriculture. We also touched upon cooperation in the sector of modern technologies, environment protection. We also discussed various forms of winning energy from renewable sources, be it hydropower plants or be it wind farms or be it solar energy. Na tutigane na icio tukirongorerie ciĩgiĩ thogothogo cia ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ wa War Memorial kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ atĩ nĩ kũgĩte na ũgarũrũku na nĩ cira-inĩ ũrĩa ũgomeire thibitarĩ ũyũ kana ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ũyũ wa War Memorial kaunti-inĩ ya Naikuru kũrĩa arũgamĩrĩri na maabitha a mũgũnda magĩthitangĩirwo kana makĩrũgamĩirio thitango ingĩ igoti-inĩ rĩa Naikuru. Thitango makĩria nĩ ciambĩkĩirwo mũndũ gwĩtwo Simon Mwangi wa tene, mũndũ gwĩtwo Roger Jocelyn Kipkemboi Maridich Kigen Peter Nzuki oro ũndũ ũmwe na Stephen Kihejo. Atano aya magĩthitanga kana makĩhingũrĩrwo thitango cia kinya o 23. Nĩ riboti ya mwandĩki Tuti wa Njirũ wa Maina. Cira wĩgiĩ mũgũnda wa thibitarĩ wa War Memorial ũrathiĩ na mbere na kwĩgariũra kũrĩa arũgamĩrĩri na maabitha a mũgũnda ũyũ mathitangĩtwo werũ igoti-inĩ rĩa Naikuru. Atano aya arĩa nĩ Simon Mwangi wa tene, Roger Jocelyn Kipkemboi Marindich Kigen Peter Nzuki na Stephen Kihejo nĩ macukĩirwo thitango 23 kũrĩa mũrũgamĩrĩri wa thitango cia mũingĩ augĩte atĩ thitango cia hau kabere ciarĩ na mahĩtia. Thitango ici nĩ hamwe na ungumania na gwĩthondekera marũa ma maheni marĩa monanĩtie atĩ maumĩte wabici-inĩ ya mĩgũnda nĩyo Athi House. To defraud, you forged a signature of Robert Otiti in a document, namely
proposed list extension for Nakuru Municipality Block 11/107 and purporting that the said document originated from the Ministry of Land, Provincial Surveyor Office, Yutibari, and signed by the said Robert Otiti, that he knew false or untrue. Oho ne mathitangĩirwo mahitia ma gwĩthondekera marũa ma kuongerera ihinda rĩa kwĩgwatĩra mũgũnda nginyagia mĩaka 50. The charge of fraudulent procuring registration of document that on 7th day of April 2021 at the Ministry of Land at the House, the Republic of Kenya, jointly with others not before court, we procured extension of this for 50 years in respect of a parcel in the municipality, Block 11/107, which led to issuance of certificate of lease to Nakuru War Memorial Hospital Limited. Atano aya nĩ makanĩte thitango ici na rĩu cira ũyũ ũkagwetwo tarĩki 28 wa ĩrĩ na gũthikĩrĩrio tarĩki 31 mweri wa mũgwanja na tarĩki 1 mweri wa kanana. Again, the hearing is on 31st July, 5th and 7th of August, mentioned on 28th February for pre-trial proceedings. Iribotera Muthingi TV, jitagwo Derek Gathombe. Na riboti iyo ni ya mwandiki tuti Derek Gathombe tita uria ngwikoretwo ndagikwira ati ni ya Wanjiru wa Maina. Na riboti yo kuma kaunti ya Naikuru igie thogothogo cia urugamiriri wa thibitari wa War Memorial niguo urakihe kana niyo irakihe mweke ngigikorwo ngigikiria oro hanini ngagikuririkania githii na mbere na kwaraniria nanie kugerera nenda citu cia ukinyaniria kuria Facebook ni @Muthingi TV, YouTube ni Muthingi TV, ona kaunti ni yako ngihiuka ku @Murugi Job no ikorwo ukiyakana tukiona na njetikiria ngorwo ngigicembia oro hanini ndugathiore mitambo ni amu ni ndiracokereria. Utongoria uria munene wa bururi uka nginyagia hau hakuja Wanjiku ni kurira ararira woyi wakwa ko ni kurio hapa nino nyende maandamano mambie rucio tondu thirikari no ni tuhinyiririe haria tukinyite ati acio me ofisi-ini cia ubunge na kuria kungi ti aria twacagurire acio nio meheire mandate thirikari iratwendera atia. It is my duty and indeed the duty of every citizen of Kenya to pay their share of taxes. There are a number of proposed tax measures which have significant negative impact on taxpayers. Kiuria gia kuongerereka kwa garama ya muturire ikionekana gwakiriria o gwakia. Kuma riria ndeto cia Ugikuyu ciokire bururi uyu noguo njohira ingihire kuma kuri anake a Gikuyu. Hihi murugamo wa thirikari ni uriko? If you want to remove our trousers and whippers on the buttock, go ahead. We don't have the money. Wege na urumwe wa Mugikuyu ugatuika niyo ndama ateti megwateire. We are where we are today it is because of Uhuru Kenyatta. Ihinda ni kinyu twarie maria matukonie ithui nyumba ya Mobi. Riu ndiye gutari na minwe maandamano maria marehwo ni baba wa nyuka wanyu ri gutiri mundu ararathu nyitanira na Kariuki wa Ndwati akiunanira njong'wa na ateti o hamwe na atongoria makirunga ici ni o muthenya wa mwambĩrĩrio thaa 2 cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia hwaĩ-inĩ tukigereka gabiru utongoria wa bũrũri tabarĩra-inĩ ya kuendete ya kurunga igĩrĩ gũkũ kwa Muthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. Gukia gutiri ngware ebiso nikio na ithuĩ rĩa nauma ngo-inĩ tukiumagara tukeribariba nĩguo tukahang'e. Gũkũ arĩ tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri gũkũ kwa Muthingi TV. Ũguo nĩ tũtambũrĩte kĩo na wĩrutĩri waku mĩethere-inĩ.
nikio tukaga o hau haku wira-ini tukagĩa gĩikaro tukamenya uhangaga atia na wanjĩrĩirie atia. Ndekaga indo cia thukuru kuma baby class. Ngĩandĩkwo nĩ mũthuri wĩho, andĩkĩtwo kĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o kiumia wa kerĩ cihanda thaa 2:30 nginya thaa 3 cia ũtukũ. Tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri o gũkũ kwa Mũthingi TV na ni Mwangi wa Mũrugi. Na nĩ twagicokereria Ngai kunyita ugeni oro ringi niguo twiko tugithie na mbere na maria tugikuhaririirie guko metha-ini ya Muthingi TV ari Mohoro Hwaiini. Na nĩ ati governor wa county ya Kiambu Kimani wa Matangi nĩ agĩkomithitie na njĩra nene atongoria arĩa maragĩkorwo kana makĩambĩkĩte ũteti oro ũndũ ũmwe na siasa cia mwaka wa 2023, akiuga atĩ nĩ ihinda rĩa kũrutĩra mũingĩ wĩra no ti hĩndĩ ya gwĩkuruhania na ũteti gũkũ, akĩũria atongoria angĩ a kaunti no gũkorwo magĩtĩkĩra kana kũnyitanĩra nake itemi-inĩ rĩa gũkinyanĩria ũtungata kũrĩ mũingĩ. Mwandĩki tuti wa Irimũ wa Kimani nake na riboti ĩno makĩria. Mekire tondu andu nĩ mamenyire kũrĩagĩra kũrĩa matahandĩte. Rĩu anake acio marathi makoywo nĩ mũndũ wĩ Nairobi na ũngĩ wĩ gũkũ Kiambu makaheo mbeca, maheo mbeca makerwo thiĩ mũthũkie thirikari ĩyo nigetha andu maikare mena wasiwasi. Turaigua ati andu acio wa Matangi nĩ me ndũgũ mũno na arĩmi nene mĩgũnda nĩ aramahe fertilizer. Nĩ ciugo cia gavana wa Kiambu Kimani wa Matangi arĩ mwena wa Misri Limuru ya irathĩro, akĩrana gũthiĩ na mbere kwagĩrithia mĩtũrĩre ya aikari a Kiambu na gũkumithia mĩhuhu ya kũhũra thirikari yake. Ingĩtuĩka atĩ nyingĩre maũndũ-inĩ ta mau, ici njui mũtingĩgaciona. Ingĩtonya maũndũ-inĩ ta mau, ici ciana citũ itingĩkanyua iria, matingĩkarĩa cukuru, tũtingĩkaheana basarĩ. Uyu wa kaunti nĩ akomithĩtie mĩhuhu ya ũteti wa mwaka wa 2032, akiuga atĩ we hatirĩ kura ahoete cia kũgathurwo arĩa kerĩ ta gavana wa Kiambu, kuona atĩ gwa kahinda gaka erutĩire kũgacĩrithia tabarĩra cia ũthii wa na mbere no ti ũteti na siasa. Rori andũ kainyu mwĩkaga mathabu ma mũthemba ũrĩkũ? Aya mena maũndũ maya, ũiguage angĩ maranjia kwaria ũhoro wa siasa cia 2032. Ati o mundu ndagathiĩ na mbere ũguo, athiĩ na mbere nĩ akũgĩa ngumo mũno, nĩ agatũrĩma 2032. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Nĩ kũrĩ mũndũ wĩ ũhoro wa 2032 tiga Ngai? Tuhama andũ aitũ. Nĩkĩo ndĩrera andũ matige maũndũ maingĩ, na Kiambu ĩno itũ rita rĩrĩ turenda tuone ũthii wa na mbere. Tunataka tupate maendeleo. Kana nĩ atũ andũ aitũ. Ile kitu tunataka ni mabadiliko kwa maisha ya watu. Kimani wa Matangi nĩ eranĩire atĩ mwaka ũyũ nĩ harĩire gũtungata mũingĩ na kũnyitana na kũrutithania wĩra na atongoria matiganĩte a kaunti ĩno ya Kiambu, na ndagwĩtĩkĩra kũgayũkania atongoria a thirikari ya Kiambu. Hatutaki siasa ya kuharibu. Sisi tuko pamoja na viongozi wengine hapa na serikali yetu kuu, na tunataka mara hii tuhakikisha kwamba hii kaunti yetu ya Kiambu tumebadilisha. Kana tu wado ito Matangi oroho nĩ eraheire utongoria wake nginyagia rĩu, akiuga gũtirĩ gavana kana thirikari ya hau gabere yanatwarithia na mbere kaunti ĩno ta ũrĩa amĩtwarithĩtie na yaga nĩkĩo kĩhumo kĩa njũkanĩrĩro ici. Wale magavana mangĩ matatũ marathanĩte gũkũ mĩaka 10, mĩaka ĩyo yao 10 matirĩ meta andũ ha makamahe basarĩ maita matatũ, matirĩ maita na makaheana basarĩ maita matano. Gũtirĩ mũndũ wekĩrire basarĩ akiuga atĩ basarĩ ĩrĩa nini kaunti ya Kiambu nĩ 5,000. Gũtirĩ handũ arĩmi marĩmetwo makerwo kuoi fertilizer mũkahande na mbembe mũtekũrĩho na ndururu. Nĩtwanyita na andũ aitũ. Ngĩribotera Muthingi TV Gato wa Irimũ wa Kimani. Na tutigane na icio ciĩgiĩ kaunti ya Kiambu na nĩ riboti ya mwandĩki tuti wa Irimũ wa Kimani. Tuhiũke nginyagia kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga, na nĩ atĩ seneta wa kaunti ĩno ya Kirinyaga nĩwe Kamau Mũrango nĩ akiugĩte atĩ nĩ gwĩkoretwo na mũthutũkanio na makĩria harĩ ũgai wa kĩgĩna kĩa NGCDF. Augĩte atĩ kana nĩ thutha wa ministry ya mathomo gũkorwo ĩkĩeheria gĩcigo mbunge kĩa Mwea gũkorwo itari-inĩ ĩrĩa imwe
cia icigo iria ciamũkagĩra kĩgĩna gĩkĩ. Gũkĩrĩ ũguo nĩaugĩte atĩ gĩcigo gĩkĩ nĩ imwe cia icigo iria citakoragwo ikiamũkĩra mbura njiganu, na ũguo agakĩhoya thirikari kũgerera ministry ya mathomo ĩgĩtongorio nĩ minister wa rũhonge rũrũ Ezekiel Machogu na mwandĩki mũkaru nĩwe Belio Kipsang gũkorwo makĩigua mahoya mao. Right now is just a classroom. Ugavi wa pesa ya Kenya Primary Equity in Education ambayo hii pesa ilizipeana kutoka Ministry of Education. Niseme ya kwamba kwa mara nyingine sisi watu wa Kirinyaga hatujaridhika na venye iligawa. Tunaona wenzetu kutoka Nyeri wamepata pesa, Kiambu wamepata pesa. Lakini pia Kirinyaga tuko na wanafunzi wengine na walimu na shule ambazo ziko katika hali mbaya sana. Kenjuge mwena wa Mwea ni undu ikoragwo na wandi nyanya, ni ikoragwo na wondi makiria meiteri ma constituency iringi. Koguo mbeca cia Mwea o iringi ukatengia keirathi either ni CDF tutengiuga ni iganaga. Koguo nikyo turuguga atiriri muno cukuru cia Mwea ni iragirwo ni gukorwo ikigairo kigina kiu gutiba totware cukuru mbeca kundu kungi ati ni undu ina thigire cia mathiga riria tuna cukuru cia ndoro ite kirathio na kimwe thie kanda wa cukuru Mwea arimu na matwaro kuona ni mathirikari mate staff room meikaraga rungu rwa Mwembe gutikuarora kuria ona headmaster ikaragira sturuja. Koguo ni thigito ruga atiriri ni bata ni kuna bata munene ukoro kuona wiganania na macere cukuru iria irende bothima mbe macione matikaga mbia me Nairobi tondu ni maratubitiria gutingiboteka ndungitwira ati Nyeri thukite ikabituka Kirinyaga, Kiambu thukite ikabituka Kirinyaga. Tuna cukuru itenjaga cukuru cia ndoro kundu arimu mate staff room kundu marathinika na cukuru ingi nyingi. Koguo mbeca cia gitwagirwo ni kubeo tugere tubote gwera cukuru cito ni ciketha ibote kugacira. Koguo ona marwa ni nyandikite o toria nyandikaga na ngamwira ni turanegena muno na turi arakuru muno ndu wa gutigiriro thiini wa kai wa mbeca icio tutiwe public participation kana cukuru marorire ithiko niketha matwire nginya cukuru cia ndoro tiriko South Ngaria mitege ni ngoro igiteithika na mbeca icio. Kwa hivyo ningeuliza, na tulikuwa tumemwita mkurugenzi mkuu wa TSC Wanjiri wa Walimu na tukamwambia hiyo issue inafaa kuangaliwa. Saa hii ni mwaka mpya, budget ikija June iweze kuangaliwa, wale walimu waangaliwe. Pia kuna mpango wa kulisha watoto chakula katika shuleni. Angalia uende wa Momu uone watoto wote wanaenda mbele huko ni Embu. Kwa sababu wakati walikuwa wanafanya hizi mipango waliachilia shule za Kirinyaga haikupewa, haikunufaika hata kidogo. Kwa hivyo mimi kama mtetezi watu wa Kirinyaga nasema pia school feeding program na hiyo pesa ambayo ya kuinua hali ya shule zetu za msingi pia tuweze kupewa, tusiachiliwe nje tena. Sisi pia ni Kenya na sisi pia ni watu walipigia serikali ambayo iliyoko siku ya leo. Wakati kulikuwa na shida na tutigane na icio na ni ati ajumbe atumia nao ni magikitie ihoya kuri thirikari nene gukorwo ikiongerera kigina kia muingi kana kigina kia muingi ni kio ngaf na kiria gikoragwo gikiguna andu aria matakiri na uhoti munene wa kibesa. Makiaria mari thukuru-ini wa Embu atongoria a maugite ati kigina giki kirugameire ciringi milioni 7 hari o gicigo bunge. Gukiri uguo arutwo aingi ni makorirwo makigunika na kigina kia basari hindi ya mihango ino thukuru-ini uyu. Oho mutongoria wa aria aingi bunge-ini ya bururi-ini Kimani Icung'wa akitugiria atongoria amwe ni makoretwo makiri kana makiri kionereria kiega kuri muingi wa Kenya. The first program is the Restored Hope program. The Restored Hope program is the program that I had whispered to you at one point. It is about the teen girls, the teen mothers who lost their hope because they went to school, secondary schools, but they dropped out of school either Form 1, Form 2, Form 3 or Form 4. And that is why even this program of Restoring Hope, N, I'm saying is a very good program, because you are not just restoring the hope of these young girls or these young mothers. You are restoring the hope of the society in Embu County. Ushauri mara nyingi anakuja kwa wale ambao wamechaguliwa kwa mara ya pili, anauliza ushauri, anasema anasikia sana, anauliza mheshimiwa Haika, alafu ulipanga namna gani? Hii pesa ni kidogo, sasa nitaifanyia kazi aje? Unajua nitafanya nini? Na naona ile mambo yote tumezungumza, umeexecute na ukaongeza zaidi. Sasa mimi coming here, I have learned about this your program here ya kupeleka hawa watoto kuwapatia second chance hawa wasichana. Na mimi sasa nikienda huko nitafanya hiyo. Tunaona nimejifunza kitu. Na niuchora ya milioni 7 ino siko gaya nogu. Nenjowe arigabo egosiga yake goku. Na mukoro jesi ya woman rep wanyu
nyondo ni mwaigua kigina kiria nakio kana ni atia ugigaikara handu wigue woman rep wanu akiariririo atiri ndo nambasari ya woman rep mere mbesa iria dabore no naga nini muno ona ni kugeria akabanga tutoya muthi ni muraheo hema ni muraheo ndo na hathutha mwena meaburi. And that is why the other day na niliingia kwa shida mingi na wanaume wengi, nilisema ile siku tutapata nafasi ya kubadilisha katiba, I don't know when that will be, but if we ever get, nikasema mimi proposal yangu ni hii kiti ya governor tuachie our women leaders because they do better na hawaibi. Tumekire nyagatohio kenginyagia kaunti-ini ya Laikipia na ni ati aikari a itura ria Majengo guku ni Nanyuki kaunti-ini ya Laikipia ni makigite na mweke wa kuheana mathina mao kuri kana mathina mao maria mamagumagira na makiria hari kwamukira utungata wa mai matheru. Ni mihango ire ikinyaniirio kugerera giikaro na kambuni ya utabia wa mai ya na Wasco. Aikari a ni macakaite na njira nene gukorwo makirengagirwo mai mahinda kwa mahinda, undu uria kambuni ino iranire gukorwo igithingicira thina uyu. Kwa leo tumekita kambi katika maeneo ya Majengo. Majengo ni area inakuanga na changamoto zake because ni ile tunaita low income area, ndio tuweze kuinua our services juu, at the same time tuweze kujua ile mashida wananchi wa Majengo wanakumbana nayo. Tukianzisha company yetu ya Nawasco way back in 2005, Majengo hakukuanga na maji ya kutosha. Hiyo tumeimprove kutoa zile mifereji zilikuwa mizee na tukaweka mifereji mpya, na saa hii wanapata maji kwa kiwango ile imeruhusiwa na inatakikana. Kwa eneo ya leo ambao tuko ni eneo ambayo inaitwa Majengo, ikiangalia Vingido na soko pia, lakini Majengo specifically imekuwa ni mahali ambapo tulianzisha kampuni. Kulikuwa na shida ya vitu ambazo tunaita flying toilets, hawakuwa na vitu kama siwa, lakini mbele kabisa tulikushikania na WSTF ambayo ni Water Sector Trust Fund kuleta Absan project ambayo ilikuwa inaitwa Absan kukuja kuimprove choo, ndio tu avoid maneno ya flying toilets ambayo ilikuwa inaleta maugonjwa mingi. Tangia wakati kampuni hii ya maji ya Nanyuki Water and Sewerage Company kifupi Nawasco waliposhika usukani kutoka kwa manispaa iliyokuwepo wakati huo ikiwa serikali ya manispaa ya mji wa Nanyuki, kwa hakika hatua ni kubwa sana tumepiga kutokana na hawa wana Nawasco. Tangia wakati walichukua usukani wa kusambaza maji hapa katika mji huu wote wa Nanyuki. Mimi ni mzaliwa hapo wa Majengo na nafurahia sana kwa sababu ya Nawasco kuja kuangalia zile shida ambazo zinaendelea hapa za maji. Neno ya maji pia tumekuwa tukiangalia hiyo maneno na tunaangalia vitu ambazo zinahusiana na pressure, sababu kuna maji ndio, lakini pressure ya maji tunataka iongezeke. Kwa hivyo tunabadilisha mifereji yetu within strategic plan yetu ya 2023-2028, na pia tunaendelea pia twende tupate intake ingine ndio waweze pia kupata maji hata wakati wa kiangazi, na water kiosks pia tunaongea nao ili waendelee kucharge maji kwa hiyo bei ya shilingi 2 ili ambao hawana individual connections waendelee kuzipata. Na ripoti yo kuma Nanyuki kune kaunti ya Laikipia igakihe mweke ningi gikorwo githii ikereka ritu ria keri ria bureki ngaikurithikania githii na mbere na kunyitanira na ithu nyamu guku kwa Muthingi TV gikwiraga guku tutigikuheaga cia nginyanirio kana cia mihuhu no indi ni ndeto thuthurie na ndeto thuranire na nikio tukiuga ni kihumo gia gwitherema njitikiria gikorwo gigikiria oro hanini ndugathi kuraihu ni ndiracokereria. Utongoria uria munene wa bururi uka nginyagia hau hakuja Wanjiku ni kurira ararira woyi wakwa ko ni kurio hakwa ni no nyende maandamano mambie rucio tondu thirikari no ni tuhinyiririe haria tukinyite ati acio me ofisi-ini cia ubunge na kuria kungi ti aria twacagurire acio nio meheire mandate eka thirikari iratwendera atia. It is my duty and indeed the duty of every citizen of Kenya to pay their share of taxes. There are a number of proposed tax measures which
will have significant negative impact on taxpayers. Kiuria gĩa kuongerereka kwa gharama ya mũtũrĩre ikionekana gwakĩrĩria o gwakĩa. Kuma rĩrĩa ndeto cia Ũgĩkũyũ ciokire bũrũri ũyũ noguo njohi ĩraingĩhire kuma kũrĩ anake a Gĩkũyũ. Hihi mũrũgamo wa thirikari nĩ ũrĩkũ? If you want to remove our trousers and whippers on the buttock, go ahead. We don't have the money. Wĩingĩ na ũrũmwe wa Mũgĩkũyũ ũgatuĩka nĩ ndama ateti megwatĩire. We are where we are today it is because of Uhuru Kenyatta. Ihinda nĩ ikinyu twarie marĩa matũkoniĩ ithuĩ nyũmba ya Mũmbi. Rĩu rĩ gũtarĩ na mĩnyua maandamano marĩa marehwo nĩ baba wa nyuka wanyu rĩ gũtirĩ mũndũ ũraratwo. Nyitanĩra na Kariuki wa Ndwati akiunania njong'wa na ateti o hamwe na atongoria makĩrung'a ici. Nĩ o mũthenya wa mwambĩrĩrio thaa 2 cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia hwaĩ-inĩ tũkĩgereka gabirũ ũtongoria wa bũrũri tabarĩra-inĩ ya kwendete ya kũrung'a igĩrĩ gũkũ kwa Mũthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. Magana ma aikari kana kuma gĩcagi-inĩ kĩa Mohoro madogo gũkũ nĩ kaunti ya Tana River nĩ matabanĩtie mĩrũrũngano ya thayũ magĩkomithia gavana wao nĩwe Dadogo Dana nĩ kĩrĩa marauga atĩ matiranyita mbaru mĩtaratara mĩerũ ĩrĩa ĩkĩgathĩkĩtwo harĩ kũhũrana na mĩiyũro ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgomera matũũra maya. Maugĩte atĩ kana gũkĩrĩ ũguo aikari aya nĩ gũgĩtia mĩtaratara ĩno ndĩragĩkorwo ĩgũkorwo ĩkĩmacũngĩrĩra gũkorwo magĩthamĩra kũndũ kũngĩ arĩ ta mũgũnda wa Woye Mbuya, ũndũ ũrĩa mareganĩte na njĩra nene. Oho MCA wa itũũra rĩrĩ ũĩkaine ta Chewele nĩ okereire na njĩra nene gavana wao na nĩkĩrĩa augĩte atĩ nĩ agararĩte watho kwa gatiba. Tumekutana hapa kina mama, viongozi wa jamii, wanasiasa na vijana kukashifu, kumsuta na kulaani tabia ya gavana wa Tana River Meja Godana. Lengo na madhumuni ambaye ilituleta leo hapa ni kuhusu ardhi yetu ya Madogo Division ambaye kwamba Meja Godana anataka kufanya cluster hapa KBC. Na sisi wa Madogo kama ni Mohoro, kama ni Wardei, kama ni Munyoyaya, kama ni Wata tumekataa cluster haitafanywa hapa. Hizi mambo inaendelea ya ardhi sisi tumekataa, hatutaki ardhi yetu iuzwe ama ijengwe kitu ambao sisi hatutaki, kitu ambao sisi hatujajulishwa. Tumekataa. Tujawahi ona historical site ya 34 kilometers. 35 kilometers. Hili jambo la kushangaza sana. Na kuambia wengine ni wageni watoke kwa hiyo ardhi ambayo walikuwa wanaishi na ni wenyeji. Kwa hivyo mimi naomba watu ya National Cohesion waweze kuchunguza na kuchukulia hatua wale ambao wanatoa matamshi ya kutatanisha na kuleta vurugu. Na sisi tuko na imani mjumbe wetu aweze kufanya kazi na kulinda rasilimali yetu vilivyo. Na aigithia a weji wa mahiga ma goro kaunti-inĩ ya Kakamega manyitanĩire na arĩa makĩrĩ arutwo a tene a thukuru wa mũthingi wa Mwimba gĩcigo mbunge kĩa Likuyani gũkũ nĩ kaunti ya Kakamega nĩ makanyitanĩire na nĩ itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ nĩ makĩagĩrithia ona ikĩro cia mathomo cukuru-inĩ ũyũ. Maũigithia mũnene Jama Ahmed Abdi nĩ akiugĩte atĩ mũbango ũyũ nĩ ũkũhe arutwo handũ hega ha gũkorwo magĩthomera. Nĩ ikinya rĩrĩa rĩgathĩrĩirio na njĩra nene nĩ mũrutani mũnene wa thukuru ũyũ akiuga atĩ nĩ marakoretwo makĩgerera ihinda iritũ rĩrĩa marakorwo magĩthomithia arutwo irathi-inĩ, akiuga kana akĩranĩra gũkorwo nao magĩkĩrĩra harĩ kwagĩrithia gĩthomo thukuru-inĩ ũyũ. Floors zote za shule zilikuwa zimevunjika,
maofisi zote zilikuwa hazipendezi, na tukaweka tiles, tukafanya hii kazi yote kwa muda wa wiki 3. Tuliweka labor ya hali ya juu, tulikuwa tunajaribu kubeat deadline ya shule kufunguliwa. Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu alipopanga, iliisha nafikiri kama wiki moja iliyopita. So wale watoto, sisi kama walimu, mke kwa mikono, tafadhali tulee hao watoto vizuri, kwa sababu mjui kesho watakuwa ni nani. Na hao wote wakija huwa tunashirikiana nao. Na ukiona wamefika hapa ni kwa sababu kaunti ilisaidia huyu sponsor wetu ama investor ili apate mahali ambapo tunafanya mining. Tunawashukuru kwa sababu waligusia kila sehemu kwa madarasa kuanzia grade 1 mpaka grade 8 mpaka kwa ofisi yangu. Kwa ofisi yangu kwa mfano tumekuwa na shida sana kwa sababu hata panya zilikuwa zikiingia kwa ofisi yangu, zilikuwa zinakula vitabu. So ilikuwa kila Ijumaa tukienda nyumbani tunajaribu tujipange tuone jinsi ya tunalinda vitu mbalimbali. Hata pia upande ya vumbi pia ilikuwa sana kwa sababu hatukuwa na ceiling board. Kwa niaba ya wazazi hawa tunawashukuru sana, na tunataka tuwahakikishie kwamba walimu wetu wamesema wataweka bidii sana ili waonyeshe kwamba wakati nyinyi mmetengeneza huko nje, walimu wetu pia wahakikishe ya kwamba watoto wetu watapita. Nake OCPD wa Lang'ata Monica manini oriti ya Kenya gukorwo magitikira kuna kana kunyitanira na maafitha a borithi na ni itemi ria gukorwo makihurana na wiki nayo oro ndumwe na waganu na makiria gicigo-ini giki kia Lang'ata. Oho ni atugiritie maafitha a borithi ni wiheani wao wa gutigirira ati ni makihurana na kung'ethanira na ekinae aria makoretwo makiagagia muingi mwena uyu. Nake kana mubunge wa gicigo giki kia Lang'ata uria uma hamwe na OCPD uyu hindi ya ukungwiri wa maafitha a borithi ni akiranire thirikari guko ikiigithia kigina kia milioni 26 ria gutigirira ati ni maikorwo magithondeka nyumba cia maafitha aya a borithi maishani mwako ambacho kitatendeka. And in this noble quest, we need you more than ever. We need your watchful eyes to be floodlights exposing hidden mischief. We need your whispers of concern to be the wind that carries the scent of trouble. We need your unwavering trust to be the bridge that connects us, officers and citizens, in an unbreakable bond. We celebrate not just the end of the year, but the triumph of a spirit, and that is the spirit of Lang'ata. To my fellow officers, let me start by saluting your unwavering dedication. You stand on the thin blue line, not just between order and chaos, but between fear and hope. In 2024, we won't just fight crime. We'll smoother its very embers. We'll focus on prevention, nipping criminals, intent in the bud, and making our streets not just safe, but sterile to the seeds of lawlessness. To just appreciate the work that the officers are doing for us. Ndani ya CDF, we have allocated 26 million shillings to renovate and make new houses for our officers wale wanaishi pale kwetu kwa sub-county. Now most of the time, we forget that our officers also live with us here in Lang'ata. And this time, we've allocated 1,000 bursary forms for our officers within Lang'ata. Na leo tuko hapa kwa sababu ya sherehe za mwaka mpya za maafisa wetu wa polisi kutoka hapa Lang'ata, na tumekuwa tukifanya kazi kwa ukaribu sana na polisi. I want to tell you for sure kwamba kazi ya polisi si rahisi. It's never easy, and it has never been easy. With the accrued
amount number of experience in terms of years that have been a police officer. Hakikisha ya kwamba you are conscious of the security needs of your neighbors na hata wewe mwenyewe. The Bible says riboti iyo igakĩnjĩkĩrĩra gaturumo ka marĩa twagũikorwo tũkĩkũmathĩra na tũgĩgũcokanĩrĩria gũkũ metha-inĩ ya Muthingi TV. Mohoro Hwaiini, ngatho cia mwanya makĩria nĩ gũgĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ oro ũndũ ũmwe na gũtwĩhokera wĩroreri waku ngĩgĩtambũra imwe cia ndũmĩrĩri wa kĩndũmĩra kũgerera mũtambo witũ wa Facebook. Mũndũ ũgwĩtwo Ndung'u ũgakiuga watching, ngatho cia mwanya mũno George Ngugi ũgakiuga ũkĩrĩ mĩtawa-inĩ, ngatho cia mwanya mũno mũndũ ũgwĩtwo Tigatiba Kawaithĩra ũgakiuga ũkĩrĩ mwena wa Komuthai, na mũndũ ũgwĩtwo Janice Njũgũna ũgakiuga seated and watching, ngatho cia mwanya mũno na mũndũ ũgwĩtwo Freddy nĩndagĩkuona nĩ ũgũkĩhetũkĩire oro kũu, na hau niho ndagĩkĩra gaturumo na itanakiumĩra nĩ nyendaga ngagũtigana na ithagumia na ũmũthĩ kana ngagũtigana na thimo ĩrĩa Gĩkũyũ akiugire atĩ mũtwarwo nĩ rũĩ egwatagĩrĩra mareru nĩ mahuti marĩa magĩkorwo makĩmera kũrĩa ndere-inĩ cia rũĩ, na mũndũ hihi anagĩkuo nĩ maĩ ageragia kwĩgwatĩrĩra mau nĩguo ndagĩkorwo agĩthinĩkana. Nĩ kuga atĩa thimo ĩyo yendaga kuga atĩ mũndũ wanaremwo nĩ gũkinyanĩria ũndũ akoragwo agĩetha itũmi cia gũkorwo akĩgwatania nacio cia kĩrĩa agĩte gũkinyanĩria ũrĩa agĩrĩirwo. Ngenda kuga atĩa reke tũkorwo tũkĩeheria itũmi mwaka-inĩ ũyũ, ndũgagĩtĩkĩre gũkorwo ũkĩgwatĩrĩra mareru mwaka-inĩ ũyũ. Ngatho cia mwanya mũno nĩ gũgĩtĩkĩra kũnyitanĩra nani oro ũndũ ũmwe na ngatho cia mwanya mũno kũrĩ arĩa magĩkinyanĩria mũtambũrũko wa mohoro maitũ. Mũndũ ũgwĩtwo Tikariuki wa agĩtinda akĩhang'ia gũtigĩrĩra mohoro maya nĩ magĩkinyanĩra na njĩra ĩgwete. Mũndũ ũgwĩtwo Freddy makĩrĩ na Lea nĩo makĩrũgamĩrĩra mwena wa ũhũri wa mbica, nake mũndũ ũgwĩtwo Peris Mwangi nĩ mwerekeri wa Hwaiini wa ũmũthĩ. Ngatho cia mwanya mũno nĩ kũrĩ timu yothe, nĩ timu nene ndingĩkĩmũtambũra mũkĩrĩ inyuothe, no Ngai kwendithĩria ũtukũ mwega, Ngai wamwe akũgitĩre na akũmenyerera nginyagia mũthĩ wa rũciũ. Ngai witũ enda kwĩrigwo ũtukũ ndugagwo oro, nĩkĩo ndinauga niĩ rĩakwa nĩ Mwangi wa Mũrũgi.